linear equations in two variables. So, ang form ng linear equation in two variables ay ganito. So, ax plus by is equals to c. Where yung a, b, and c ay mga real numbers. Tapos yung a and b ay not equal sa 0. So, ibig sabihin, mga positive numbers and negative numbers. Okay, let's have an example. For example to, x plus y is equal to 6. Linear equation in two variables ba to? Hindi. So, ito ay linear equation kasi may x, may y. Tapos, itong c. Okay, so ano yung a dito? So, a natin itong x. So, a is 1. How about b? So, b itong y. So, yan ay 1 din. And yung c. So, c is 6. So, ito yung c. So, next. X is equal to 5y. So, gawin natin siyang ax plus by equals to c. Parang ganun. So, yan ay x. Then, yung 5y, lipat mo, magiging negative 5y. Equals to 0 na dito. Okay, so, ano na yung a natin? So, a is 1. How about b? Yan ay negative 5. And yung c. So, yung c natin ay 0. So, okay lang maging 0 yung c, wag lang yung a at b. Next, 3x minus 2 equals to 5y plus 4. Okay, so gawin muna natin yung standard form. So, ito yung standard form niya, ax plus by equals to c. So, 3x, yung 5y, ilipat mo. Positive 5y magiging negative 5y equals to 4. Then yung 2, lilipat, negative 2 magiging positive 2. So, yan na, 3x minus 5y equals to 4 plus 2 is 6. So, naka-standard form na siya. So, ano yung a natin dito? So, a is 3. How about yung b? b is negative 5. And yung c? c is 6. Okay. Another example. X minus 2 over 3 equals to y plus 5 over 2. So, hindi siya naka-standard form. So, gawin mo ulit natin siyang standard form. So, anong gagawin natin? So, cross-multiply natin. So, yan ay magiging 2 times x minus 2 equals to 3 times y plus 5. So, distributive property. So, 2 times x, 2x. 2 times 2, negative 4. Kasi negative yun. Then, 3 times y, 3y. Then, 3 times 5, 15. Then, lipat natin yung 3y sa left side. Then, yung negative 4, lipat natin sa right side. So, yan ay 2x. Positive 3y, may negative 3y. So, equals to 15. Negative 4 magiging positive 4. So, 2x minus 3y equals to 15 plus 4 is 19. So, standard form na siya. So, ano yung a natin? So, a is 2. B is negative 3. And then yung c, that will be 19. Okay, so identify natin kung ang mga equation na to ay linear equation in two variables or hindi. First, so x plus y equals to 11. So, naka-standard form na siya. So, yan ay linear equation. How about to? X squared plus 4x plus 4 equals to 0. So, asan yung y dyan? So, wala. Isang variable lang nandito sa x lang. Dapat dalawang variable na magkaiba. So, hindi to linear equation into variables. How about to? X plus 2xy minus 4 equals to 0. So, yung dalawa ng variables, so x saka y. Pero, magkasama yung x saka y dyan sa pangalawa. So, hindi siya linear equation into variables.
Kasi hindi, kahit anong gawin mo, hindi siya magiging ganito. Ax plus by equals to c. Okay, next. 4x plus 2 equals to 3y minus 3. So, nagawin mo natin siyang standard form. Lagyan natin dito. Number 4. So, 4x plus 2 equals to 3y minus 3. So, yung 3y ilipat sa left side, and yung 2 ilipat sa right side. So, ito ay 4x, positive 3y maging negative 3y equals to negative 3. Then, yung positive 2y maging negative 2. Okay, so, yan ay 4x minus 3y equals to negative 3 minus 2, negative 5. So, naka-standard form na siya. So, linear equation ba? Hindi. So, yan ay linear equation. Next, 2x plus 2y equals to 0. Linear equation ba tong 2x plus 2y equals to 0 o hindi? So, yan ay linear equation in two variables kasi may x, may y. Sana yung a niya dito? So, a is 2. And then yung b niya ay 2. How about yung c? So, c is 0. How about dito sa una? Ano yung a niya? So, a niya ay 1 and b is 1. How about yung c? 11. Dito sa number 4, ano yung a? A is 4. B is negative 3. Then yung c, negative 5. How about tong 2x equals to 5? Linear equation into variables ba yan? Hindi. So, yan hindi linear equation. Bakit? Kasi walang y. How about y equals to 2? Hindi rin. Kasi walang x. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.